It's a brand new day. Hey, it's a brand new day. It's a brand new day. Okay. 4, 3, 2, 1. Go. Hello everyone, welcome to our today's safe space, of course B.C.G Podcast, and where we share our stories, challenges, realities. Now here we have to create awareness about some issues. So nataka kuuliza Nazli kama alikuwa anajua mimi ya purple profile. But of course, why not? Why should you not? Nilikuwa nayo, Nasema why not? Mbona usijue? I know, right? Okay. Girl, I mean, just a good. mimi nilikuwa na profile picture and all my socials, so yay. Jemu nilikuwa nayo. Hapana. Why? You know, Unajua ni mmeambiwa mtu support you people. Unajua pia nyinyi mnapigwa, si ati you don't know. Okay, but kutokuwa nayo haimaanishi na you're not together. Yeah, we are not exactly together. But I don't support ati kunafaa kuwa na gender based violence first of all, because GBV can be perpetrated to anyone. Yeah. Whether male or female. So tuwezi sema ati ukiona jamaa ameweka papo anapigwa. By the way, anaweza kuwa hata na support. Mimi nimegrow na masis pekee. Naweza kuwa na support sizi yangu. Na pia kusupport sizi yangu na support wengine wenye. Na pia nina condone wenye wana practice that kind of act. So GBV, is it the violence, is it only physical? No, so I don't believe it's physical. So what's your understanding on GBV? Yeah. It is any violence that is directed to gender, male or female. And it can be physical. Yeah, tumezoea. Everyone coffee woman, shut up. Yeah. Then kuna emotional. Me nime experience emotional sana, but I'll have to say. Sasa hizi GBV inatoka kwa serikali towards the citizens. Okay, tuachane na hiyo because story for now. Pia kuna sexual. And actually I think mali hapo ndipo key sana. Even financial. Na kuna pia and digital. Kuna financial. Really? Kuna digital. Yes, taking a picture without someone's consent. Yeah, that's GBV. It is. So utanipigaje picture without my consent? So GBV is all around. See, it's not a one thing like in tumezoea. Understanding ya watu ya GBV ya most people ni physical peke yake. Like exactly. Kigwa peke. Ukiona mtu ana scar, exactly. Na unafikiria na nini ili happens. So most people don't know you can be abused emotionally, you can be abused mentally, you can be abused financially and digitally, as you said. The thing in umesema Jimo about something, I don't know, sijui GBV toke wapi ingie kwa serikali. Unajua kuna parts in is it Africa that they don't take GBV seriously. Yani people, watu wanauliwa, mostly women, and it is not something that is serious to them. Like it's a norm. Yani kitu wamezoea, wameuliwa, hata hakuna awareness itakuwa created. That's why they came up with that purple profile to create awareness. Yeah, a country started with it, and then they asked exactly. And then the other African countries. The whole world wakajoin kuungana na South Africa in the GBV. But I'm thinking that it's the right thing that has happened this year, kwa sababu ukiangalia notion, hata mimi yenyewe nimekuwa na kitambo, ilikuwa gender based violence, only ladies can complain. Yeah. Only ladies are allowed to complain. Men tumegrow kwa society yenye man must be a man. Yeah. A man must always be strong.
A man You have to stand is up for designed yourself. to withstand trauma. A man is designed to withstand violence. Mnasemanga a man is a tamed wild beast. Yeah. So but saizi you find that vitu zinakuja, the dynamics are changing. Kila mtu, you find the need and the urge to express yourself. Yeah. But more so emotionally. Kama saizi there is even a campaign for mental well-being ya men. Exactly. Na tukiangazia hii mambo ya GBV, mostly mimi nitakuwa sita side na any gender, but at least I will try to represent my gender as much as possible. Simba. And in the representation of si kusimp. Unajua kuna yenye wanaume unaambiwa una simp. Maboys especially unaambiwa wewe boy wacha kusimp. Take it as a man, take it as a man. The moment you take it as a man, you feel that the pill is too bitter to swallow. So you don't want it to look like something you want to be defeated. No, yeah, you don't want. Unajua una force, unaambiwa you need to take it like a man. Tukiangalia we have evolved even technology wise. Na even everything is evolving. Vitu tulikuwa tunafanya kitambo, we used to use time ya Stone Age, majembe zimechongwa mawe ama mfupa, kwa sababu hatukuwa na technology na ideas na know-how ya kutengeneza jembe imejengwa na chuma. Si ndio? So as things are evolving, pia sisi hiyo time mtu alikuwa anasimamia because you don't know how to express yourself. Saizi you know how to express yourself, unaambiwa you as a man you can also express yourself and your wants and needs. But I advise kama you a man and you're facing challenge, at least usijieke, tafuta mtu uonge, ama you cry it out. It's not bad to cry. Crying will not make you less of a man. It won't. Jemo wezilia. No, you can't cry. Jemo may experience GBV in any of the way. Physical, emotional, because we'll have to say it here. Danganye, digital. You've not experienced. Okay, maybe I've experienced it. Maybe then I wasn't aware. Exactly, you did. Maybe then I wasn't self-conscious that this is what I'm experiencing. Kumbe hii ni gender-based violence. Na maybe for the sake of our listeners na wenye wanafuata podcast yetu, for GBV si lazima uonyeshane scars. You can be physically assaulted but no sign of scars. You can also be emotionally affected or afflicted but no scars. And for GBV, the perpetrators wako mara mbili, as I have come to understand of it. Kuna wale ni wenye ni non-related. Mtu hakujui, unfamiliar to you. Maybe mnatembea hata umepatana na mtu then anaanza kukuangalia in a way that you feel uncomfortable. That is one way. Kama umepatana na mtu and then umerub shoulders and then aizi hata apology anakuambia you see kuna hiyo. Kuna pia colleagues job kwa hapa tunapiga wira, kumbe mimi bwana tuna vitu tunafanya hivi, but because you are not aware that is the cause yenye nafanya kwako, so we realize, maybe you come to realize way later this is what was happening to me. Kuna ile yenye tunaita interpersonal perpetrators. Could be your spouse, could be your ex, could be your family member, could be your friend. Ebu mjaribu muone. Unapata huyu do you know tukikuja kwa sex, when it is becoming intimate, and who is the first person? Hey. Okay, if it comes. Research zinasema that at least most women are the bigger percentage of women, they are the ones who have engaged into a sexual activity
with their spouse or partner without consent. Wait, like women. Even a man without consent. Let me tell you. With the intimate partner, not every day, but it has happened at least twice or once in a relationship without consent. Like forcing yourself to. No, but unajua ni partner wako. Hapana, acha akikwambia babe mbona leo unaninyima, unataka kuninyima. Kama you say it kama you're married or not married. Not married. Okay. Not married or married. Or you can you can be married and sexually assaulted. What is consent? Consent ni like I have to agree to it. Something you have to agree in your will. You say yes. Do you want? Babe. I don't want. I see. Unajua wanaume interpret the no for ladies as. But then you keep on trying. Alafu kama ile atakuja aendelee kujiforce kwako kabisa, and then at the end you fall out. Hiyo ni GBV. Acha nikwambie. Ame try kukuforce. Okay, you didn't want. Hapana. And then at the end. Wacha tu ukiposition yourself appropriately. Acha nikwambie. Hiyo ni GBV. Acha nikwambie. I'm not a specialist in that. Acha nikwambie. Let me say this. Maybe if we're dating, let's say you want to have sex with me and then I refuse, na tuko in a place like tuko sisi wenyewe, like kwa kitanda, or like tuko tu wenyewe, like both of us, and then uko like you want to get intimate with me and we have sex. Mimi staki, I don't want to. And then wewe na hiyo kichwa yako kubwa na akili zako zote, you forcing yourself. Literally unaona nakataa hadi najaribu that one could be classified as rape. Actually hiyo ni rape. Najaribu kufight but you're stronger than me. That's rape. But do you report? Sasa you be afflicted, sindio? Unajua no, at the end of the day unajua kuna itafika umekataa, then the momentum kicks in. But now what came kuna watu out of ni nini ili resort ilifanya mfikie hapo? There wasn't consent, sindio? There wasn't consent. However much you agreed, because hautaki boyfriend wako akukasirikie. You have. Najua sasa hapa my boys msione kama siko against, but kitu moja akikataa amekataa. Kitu moja, consent is key. Yes babe, niko kwa mood. Nasiko kwa mood. I miss jiski size. Can we do it some other time? Of course. Lakini niko kwa mood. Hapana sijisikia wewe, unajua hata umekuja leo hujani. The moment it flow. No, those are silent. They are silent ways of gender-based violence. But because haujapatiana consent. Haujasema you want. And then I think your relationships, the thing that inaweza kosa kufanya you speak out ni boyfriend yangu, so he's my guy, so you know. Yeah, I think hiyo inafall right, kwa hizo causes of GBV sana, especially wacha kwanza tu address hii issue kwa Gen Z na millennial kiasi. Kwa sababu naona uko na boy ama uko na dem. Kama sasa boy wako leo akwambia kutest nini, but umemonyesha wewe feel si ndio? Then mmelala, ameanza shughuli zake polepole sijui nini, na unamwambia hapana tulale. But unajua sasa huyu mtu na hapo ndipo vitu zingine zinaingilia, like psychological, because huyu mtu unaona economic and those related financial, because huyu mtu atakwambia na si unajua ile dress unataka sasa, kama unakataa history yangu hata mimi hiyo potelea mba. Wewe mtu amekublackmail into that. Hiyo kukuja na hiyo consent. Haikukuja na consent. Ukiitikia utaitikia kwa sababu amekwambia dress alikuwa amekugarant, amekupromise pia yeye hata mimi kama utaki stories zangu hata mimi hiyo dress tuweke right. So how do we classify that? Hebu niambie. Hiyo bado sina consent. Acha niongelele kuhusu madem kidogo. The time
at least huyu boy kuna anafaa kuelewa kitu about you dem. One of the things anaweza kuwa akikataa aseme I'm not in the mood. Juu sisi ni wasichana, we have a cycle na kuna cycle yetu kuna place inafika like you don't want to do anything with a man, hata ile kumwona utaki kumwona. Hiyo at least you man outside there ukiona mdemu wako ataki kuku, you've not agreed on that thing, that might be the issue. That is one thing nataka kuongelea about you. But how can we bring that understanding? Wacha ngwambie, it is very, unajua, you find a man, tutaenda kwa hizi courses zingine, but now we are talking about your sexual. Utaenda kwa mtu mwanaume by personality yake inamdefine, like inajua physical touch, intimacy, mnazitanga love language mine physical touch. Utaki hata kuguzwa but yeye anajua tukiengage into an intimacy act, I'm loved. Now that comes to something. Sasa msichana Joanna, like wewe before you start mkiwa talking stage unafaa sasa ni mtu mko anafaa kuelewana huko. Mwambiane wewe love language yako ni intimacy and physical touch, mimi yangu sio. So what are you going to do? Do you think during that talking stage, you know, there is a time I told someone, I told a man, you know, a month you deal with 4 ladies. Like 4 different ladies. In one. Ukamwambia ana deal nao wanaume I mean madem wanne, like sasa kuna dem, kuna time she's happy, kuna time she's very angry, kuna time atakufanyia vitu mzuri, kuna time atakuongelesha vibaya. Do you know that? Najua uzuri yeah. But now the best thing about a man ni ako ni mmoja. Amekasirika ni yule tu, ako amefurahia ni yule tu mwanaume. Understanding and support. Alafu the problem unapata sasa, you want to bring that act of GBV, you want to physically fight this girl. Sasa juu umemwambia kitu akakataa, maybe because of her attitudes, because juu ya mood zake, you should know. You should. Nikiangalia unapata unapiga msana tu wenyewe juu amekataa kufanya kitu ama juu ya attitude. Okay, you know, that is extreme. Ukiona mtu umefika, especially if you are very agitated and you feel like you want to kick the hell out of someone, nyamaze. There are better ways to handle that. You can just talk her. I prefer that. Remain silent. Move, go get a punching bag huko nje, tandika mangumi. Tukiwa na arguments, I prefer mwanaume kama tumekasirikana, you just walk away, because the moment I'm mad, me naweza kuambia something that might hurt you. Even me, I prefer keeping quiet, because kitu naweza kuambia unaweza fanya unipige kofi. Na ukifika hapo usikie limit zimekushinda, I better keep quiet guy, ama niende nilale. I know sio kila mtu. Sasa ndio maana hiyo point inafikanga huyo wakati huyo dem ataongea the anger out, wewe utasikia vibaya na utampiga. So you should go. Unaona? I would say talking from nilikuwa nasema from the perspective of a man. Kuna wenye simakwambia yake ni moja, amekasirika, amefurahia, ako neutral. The only worst thing that someone can do is feel like you want to raise your arm and kick the other person, not even a lady. Simakwambia, but let me ask, GBV, ikikuja mwanaume tu mwanaume, a lady to a lady, how is that called? How is that considered? So what do you mean? A lady, mtu amekuja amekuharasa either sexually or in any way. Mwanaume tu mwanaume. A lady.
A lady for to example, amekuja mmeanza kushikana hapa mangumi, what do we call that? Ama hata sio hiyo. Nowadays that's violence. We have ladies who are into ladies, men who are into gay people. What do you how it's just your instance gay people like what? Mwanaume ameenda nimetandikwa na mwanaume mwenzangu kofi. Kuna hii dem aliua hiyo into ladies, but I guess hiyo sio GBV, that's violence. But violence is violence. We are talking about violence. It is GBV is violence. Gender based. Yes, you see the one that gender is either male or female. If it is a female directing violence towards another female, or a male directing violence towards another male, what is that? Adioni GBV. Exactly. Because bado gender iko hapo. Si wewe ni female, wewe ni male. The keyword is violence. And violence, so, the keyword is violence. So ata mtu aende, ata mtu maybe awe maybe hii scandal ya huyu mtu wa delivery mwenye hiyo ni GBV. I would consider that. Why is it GBV? What is GBV? It's gender based violence. And what is the keyword is violence to any gender. What is gender? Tukisema gender, man or woman, si ndio? Male or female, si ndio? Male or female. Kuni crime, kwani nikuulize, what is GBV? Gender based violence. It is a crime. Something that you it is a crime. It is a crime. Why? If I slap you today, what have I done? I think GBV ni both genders. Exactly. Both different genders, like a male and a female. Yeah. Maybe watu wako kwa in a relationship. No. We have said perpetrators GBV, could be kuna zile non-personal nine. Lakini zile social, it's not between two people that know each other. No. Social hata mimi like I've said, I've experienced social kwa watu mimi sijui, and iliniuma sana. Mtu maybe kuniongelesha vibaya, mtu maybe harassing that person anataka tu kuongelesha tu venye anataka. Let me ask you this. Hata huyu sahi akuchukue nipatane na kameramani hapa na niangalie hivi, nipite hivi, anifanyie hivi. Afanyaje? Akuspank. Yes. Sasa na mimi nigeuke. What is that? That is assaulting me. Many assault. No, it is not. That is assaulting me. You assault you spanking another man. It is no, without my consent. You ni assault. It is not. Spanking a man. So it is against an opposite. So we can term it as against an opposite. That's why kuna crime. That's why there is part of violence. Kuna violence, but so kuna gender based violence is a crime. It is like violence crime. No, any crime. Yes, it is crime. If I assaulted you because you're a lady, what do you call that? You assault. No, wacha tuweke in this perspective. Umeenda we find these clips unaona online. Someone comes home, then the husband ama the spouse ama the fiancé whoever nakuja na umetoka wapi anamtandika is it violence or is it crime? It is gender based violence. That's GBV. Now we come back to the same scenario. Saizi tuko na a lady, si ndio? Mwanaume ameingia, mwanamke amekuja na kisu amemdunga. GBV. That is GBV, si ndio? Tumepatana na wewe kwa mwanamke amedunga mwanaume kisu. Mnajuana ama amekuja toka kudunga? No, hiyo tunajuana. Sasa hiyo hata kama mjuani, it's GBV. Hiyo ni crime. Let me nikuulize. Amekuja kwa nyumba yake. Sahizi I'm giving an instance. Kama hapa GBV, hiyo ni crime. If we know each other, hiyo ni GBV. Nataka tuende step by step. Mtafanya hapa. Ya tatu, assuming nimepatana na msichana hapa nje, na nimeenda nimepiga picha yake, hatujuani. What is that?
Mpiga picha haga tabia zenyu. No, nimefanya tabia zetu. Mbona hiyo ni personal sense. Hiyo ni kwa tabia zenyu. Nani amesema? Okay, that is not. Wanafanya mnakuanga hivyo tunawajua. Hiyo sio GBV. I'd call that. That is assaulting. What is that? Atukufanya nini? Kupiga picha yako. Usimwani umesema hiyo. It is GBV. Sikujui. We don't have a relationship. Hiyo sio GBV. It's GBV. Amekupiga haga. Napiga picha haga. Anijui. Hiyo sio GBV. No, what? Maybe tutasikia kwa comment section. Maybe umpige. Comment section mtatuambia. But I don't think that is GBV. Umekuja unijui umenipiga picha haga juu imekunice. No, it is not GBV. It is a sexual offense. Yeah, it is a sexual offense, exactly. Sindio? Kwa hizi masimu zao wanamenya kwa hapa ama hata zako. Maybe at some instances mulipiga mtu picha. But no, it is a violation. What is it is a violation? It is. It is. Violation, it is yes. a violation. Sexual violation. It is a sexual against an opposite gender. But now that is so it is. No, it is still. I'm not. Saizi niulize wanaume wenye wanaongea wakisema wanawake wafai kuongea mambo ya kuchapo, hiyo ni desturi. Mko related, mbona mnawataka? You are not related. Are they your fiancés? No. Wako kwa mitandao wana comment against. Are they? Au ni akina nani? Au ni akina social media. Au ni akina nani? Which are these people? Mwenye kuna, you see, kwa perpetrators kuna wale hamko related in any way. Na ndio tumesema perpetrators, angalia perpetrators of GBV, there are two types. There are those mko non-related or non-associated. Maybe interpersonally nimesema. Na kuna wenye mnajuana and they are very close and they are even almost intimate. So so there are two types. Nasema kuna kama kazini umepatana na colleague. You know, some sexual violations can be also termed as GBV if they are against an opposite. And even in a company, when you go into a company and you find the policies zenye zimewekwa, they are not all inclusive. Do you know there are companies when you can go their policies as they support mambo ya equalization, what a man can do, what a woman can do. Naona wao watasema hey, mwanamke atakuja kutuambia nini hapa. Wakisema mwanamke atakuja kutuambia nini, how does it start? So wewe ni ule utatumwa, you are in the same position, you are a manager, managing director, but they don't value your opinion even as much as it may not be physical. We are talking now even sexual. It is psychological. You know why? Because you will feel that they don't recognize your importance and your status as a woman as being equal to theirs. But but mko under the same capacity ya qualifications. Kikazi maybe you are even performing better. Ukipita hivi ndio wako. It could be sexual assault and as well as it is a violation against a gender of an opposite gender. Me term that as assault. What is an assault? Is a violation, sindio? Of a rule that is set, sindio? And that rule inasemanga if heshimu yule mwingine venye pia wewe unataka kuheshimiwa. Sasa kama haja kuheshimu in terms of how you dress, ameanza kukuangalia mwili yako, body shaming but do we consider body shaming as GBV? Yes. Ukiingia kwa nyumba bwana yako akwambia wewe toka hapo umeona kama nguruwe. Hiyo kwa bwana yako, yes. But now you But even acha niseme. Sasa tuseme Jimo umeona dem. It is emotional. Ujue mtu anafeel aje na unaanza kumwambia hivyo. Ujue anafeel aje ati amenona and stuff. Tunaangalia, mimi naangalia na aspects za it is sexual. You can be sexually insulted or violated. Violated inamaanisha someone didn't seek your consent. Sindio? Or if you engaged into it because sexual intercourse without consent, what is it called? That is violation. No, what is it called? Rape. What is rape?
Rape ni crime. Is it different from GBV? Rape ni crime. It is a crime. Rape, GBV it is is not a crime as well. It is not different to GBV. It is Exactly. GBV. It is all zote Sijasema ni si category GBV. classification I think tofauti, but zote if they are against the Zina fall opposite under gender, GBV. it is actually GBV carries the whole bracket. Women who have been raped, men who have been raped, And killed. women who have been mutilated, men who have been done the same, sindio? Men who have been assaulted by strangers, women who have been assaulted by strangers sexually, not even sexually, psychologically, emotionally. Tukiongea mambo ya gender based, this is about a gender, male or we have two genders, male or female, sindio? Na kuna other. So, if you are committing a violation against a person of the other gender, that is GBV. It is any type. Na ndio maana tunasema violation. Violation, it is against a set or a predetermined rule. Haufai kufanya hivi kwa huyu kwa sababu ni mwanamke. Na nimefanya whatever act nimefanya, nimekunyonga. What is that? Nimekupiga ngeta. It is a crime against a person of the opposite gender if I am a male and you are female. So I think for me GBV is not only in atinakuja kwa relationships. Hata at work. It is, na ndio maana I think when the South Africans were coming with this with the purple profile agenda, it's because walikuwa na hii kitu it's global. Na kuna wale watu wakisikia GBV wanafikiria ati ni kwa sababu tu ya in relationships perspective. Actually watu wengi wanajua hivyo. Si ndio? Mimi nikienda kwa ofisi and then I find my boss is a lady and then I feel I'm indiscriminated. What is that? It is a violation against a person of my gender, if I can phrase it like that. Nione wanaume wenye tuko huku, hatupangu chance hata kupatiana opinion. That is a violation against the male gender. Umeenda kwa committee imejaa wanaume na unaenda wanakwambia wewe ombesha upatiani you feel you could have contributed because mkoanda iko capacity. There was you can say I didn't feel that munataka opinions za ladies kwa hii committee. Well, that is a violation against people of your gender. Mkienda mahali sasa because it's not relationship related, it is about male or female. So I think for me GBV it encompasses something that is all wrong. Yeah, or any type. Let's say cameraman apita pale kwa gate. Patane na the male soldier mtandike wewe simama huko. Unataka siku mtandike wewe bwana uchane nywele pale. And then ladies hata wenye the same, you see if we said a certain dress code. Na si mnafaa kuangalia. But kuna wenye wanapita na ragged wear, ladies wake mwanaume hata ni nywele tu hajachana. He can want to phrase it as a violation against the gender of his, sindio? So that's why there is a male and a female. Anazaenda aseme ai maboy tuna feel pale tuna discriminatiwa. It is any violation against a person of the opposite gender. I think tukiwa wanaume wawili hatuwezi sema sijui kama tunaweza iweka ni violation against the gender because sisi wote tuko of the same gender. Now so GBV untasema GBV haiwezi work with gay people. Jumesema ni violation against the other gender. That is relationship wise. Staki sijui I am not in a position ya kukua tunaweza sema kuhusu hiyo because we talk about gender, male, see hadi wao ni gender, female. Wanaume wawili, which gender are they? Male. Kuna opposite gender hapo? Hakuna, but
X chromosome, Y chromosome, 2 X chromosomes equals No, Now it's, you I tell think me. it is also GBV. Sasa ona simko in a relationship. huyu Nasli Piga. Na let's say seme dash and die. God forbid. So we're in the thing, right? And then one of us maybe beats the other like brutally. You're in GBV. No, that is you right. You're in GBV. You know the hata mimi nikisema emotional huyu Naslin anza kuniambia Yvonne na umekonda or yes it happens. Let me tell you, I went to a certain hospital. Hiyo ni assault. Huyu jamaa ni assault. Ngoja nikwambie. Kama huyu dema ni assault. Tunaishingi naye amenitandika slap. Hiyo ni GBV. Hiyo ni GBV. Acha nikwambie, like for the emotional one, it is in fact ni the same gender, a woman. But the same gender. Yes, no, even it's not about beating me. They was saying nilikuwa naenda kwa hospital fulani, was not feeling well. And then kwa kulipa nilikuwa naenda kulipa for an ultrasound niangaliwe tumbo. So after huyo mtu for all the stages zilikuwa wanani prompt message nieke pin. Sasa mimi nikingoja huyu nilikuwa nangoja aniambie kama anani prompt ama ani prompt. Ako like umelipa, unangoja nini? Si ulipe. And then when I was paying she's like nini unasimama hapo, akaingiza hivi mkono hapo akaniambia songa huko mwendo kalipia huko. What's that? Maybe what's that? And then wait, kwa wakati nilikuwa kwa ultrasound, you know, ukienda kwa ultrasound unaambiwa huko umekunywa maji mingi ndo at least you'll be able to translucent. I don't know, kinda waangalie nini kona shida. So wakinifanyia kitu ultrasound, huyo mtu namwambia guy hapo penye unanifinya hapo unasikia uchungu, unasikia nini uchungu hapo, mnaficha nini, unadhani hapa sitaona kitu mnakificha. Imagine that is not good. Imagine hivyo ndo ananiambia. What did you do about that? Guy, I just kept quiet. Your time I've not eaten since morning juu ya hiyo ultrasound au fake kukula. Hapo Kenya ananifanyia, anaanza kuniambia, namwambia hapo nasikia uchungu, ananiambia unadhani unaficha hapa kitu unaficha. Hiyo sasa ananifanyia hivi na hiyo kitu ya ultrasound, kitu unaficha hapo, unadhani hata she's thinking that I'm pregnant. Was she or Mahi? She of course. And then akona daughter, akona hapo job, ako like amka uende ukakunywe maji. Now did you take action? What will you do? Hata una evidence, una proof. And then unaona ukimpia kitu ya lab, you are shown kitu ya lab imeandikwa anapimwa hii. So kama ingekuwa something like pregnancy ingekuwa imeandikwa bado hapo. And then kama nimekula ingekuwa imeandikwa, kama hujakula it is plus. Kama umekula I don't know, I guess it's negative. And then she's like wakati aliita jina yangu, Yvonne Daniel kuja hapa, umekula? Sema ukweli kama umekula. Unajua kama umekula nita cancel results. And then akona nini results za lab. Lakini what's that? That's the same gender. Ananifanyia nini? No, you see. That's not GBV? No, I don't. Yes, you're GBV. That one now that is violation. It is hurting me emotional. It is GBV. It is. Acha nikwambie, sio hiyo ni kitu inaniumiza emotionally. And what is emotional is part of GBV. But what? So tulia. Okay. Yeah. Tumekuacha uongee. Nilidasikia vibaya. But that is not GBV. It is. What is? Tunaangalia simutafute definition ya GBV against someone of the opposite. No, you're saying it's not GBV. I don't know why you're saying it's not GBV. Na tumesema GBV kuna physical, kuna emotional, kuna that thing she's saying it's hurting me emotionally. Hiyo kitu ananiambia, then after ananiambia hapo akinifanyia ultrasound hiki kitu nadhani umeficha. No, it's a woman. Exactly. It's GBV. Hapa wajasema it is directed to someone against the opposite gender.
tumesema GBV ni agenda. Ni gender. GBV ni gender. Any violation ni any angalia tumesema. Oh God, it is. Your case say GBV. GBV ni any violation against a gender. A different or an opposite gender. Umeshika? Ingine ni assault. Sasa hiyo ni inaweza kuwa alikuwa assault. No, but now if it were a man, kama acha nikwambie, kama ni mwanaume alikufanyia hivyo, ingekuwa GBV pia. No, kama ingekuwa ni mwanaume, unaweza sema unajua unaweza claim, unanifanyia hivyo kwa sababu mimi ni mwanaume. Let me tell you, emotional GBV. Mtu aniambie kitu si GBV. Wait, it is a type of abuse where someone, I just say male or female, or someone uses words, action or behavior to hurt another person emotionally. So ulikuwa wewe ni victim wa GBV? Yes, I said it from the beginning. It's something emotional, someone hurt. Hata mimi basi ni yes. There was this one day. Mnakataa mje experience GBV. It's not lazima mkwe. Sasa so hata mimi nimekuwa victim wa GBV. Ulifanywa nini? Mimi haikuwa kitu kubwa kwa sababu ilikuwa ni I went to a dentist. He was a man. Chakucheka. Alafu I was young then. Atielina kwa dentist au woman? No, because I had a tooth yenye ilikuwa ina grow huko nyuma. Sasa it was really painful. I didn't know ni meno inamea, ni jino inamea huko. So what I did, I went akamwambia I have a toothache. Jamaa ananiangalia tu na akalia kwa ile kitu. You see hiyo me hata I don't know what he touched niko almost I'm flipping almost upside down. Angalia like Buddha. So you just handle me slowly. Sasa achana na hiyo. Ako like nimewekwa something kwa ameweka light yote, my mouth is wide open almost hurting. Amechukua kitu kingine sharp hivi ka metallic. Ni hiyo bana. Anaona ni hiyo. So he deliberately akagonga tu mahali anaona pamefu. Exactly. Mimi nasema huyo that woman namwambia hapa acha nikwambie. No, wewe namwambia hapa anasikia uchungu but anafanya nini intentionally hapa unasikia uchungu hapa. Hivyo ndo analifanyia. Jimo umeenda kwa dentist. Mimi nimekuwa kwa dentist. I think many times niko na shida za meno sana. You see wewe ujaenda kwa dentist. You see ujaenda kwa dentist. Wewe ulienda kwa dentist ukamwambia uko na toothache. So dentist ataenda na ukamwambia hizi unaweza kusindia. So that's hapa sasa ameanza kugongea hapa na ningemwambia. Exactly. So skize wewe ujui profession yake. Mimi najua, mimi naelewa hizi vitu. So ataenda kigonga jino kuulize niyo. Ndio hapo kwenye kuna shida ndo hata akigonga hapo useme ni hapo. So lazima hizi zingine ni control. Anajaribu kujua where the pain maybe exactly. Wewe ulimwambia pain iko hapa. Ameanzia huko alafu anafinya. No, you know your meno ime align. Your teeth zime align. So it's different. So anajaribu kujua. So yangu iko aje. Wewe yako sio GBV wewe kwenda huko. Kwanza aje huko maybe anataka kujua where the pain ilianza. Your teeth zime align. Yangu I'm feeling pain here but sasa yeye anakuja ni gonga kwa hiyo pain aje. Lakini wewe unataka kujifanya ukwe victim wa GBV. No, nimesema I was giving an instance. Amepeana instance unajua mimi nasemanga hivi. But that's what I pray that God give me patience. God give me understanding. Any kind of insult or wakati unasikia makasiriko yangu ama inafanya hivi, help me to shut off my mouth. Help me walk away. Let me go and regain my consciousness huko, because you don't want to do, and it is very, I think I would recommend this to men. If you feel you're very agitated,
na umechokozwa. Unajua kuna wale watu, wacha niwaambie ladies, sometimes mnapenda kudunga. You poke someone, you poke. Hey, angalia, ni slap kama wewe ni mwanaume, ni slap, gonga kama, and then unaambiwa. So when it comes to that, or you experience that kind of a person, tunaweza sema nyamaza, toka, move away from that person. And if you've been a victim, I'm talking to the victims now. If you've been a victim of GBV, kuna kuanga na helplines. I know there is the national GBV helpline. Inakuanga 1191. 1195, sorry. 1195 is the national GBV helpline. Ukiwa umekuwa afflicted, whether you're a male, you're a female, na umekuwa a victim, ama una feel the circumstance that I was in haikuwa right for me, you can call that. It's a toll-free line 1195. The GBV, National GBV Helpline. 1195. Would you fanya 9? Ni hivi. 1 in 11. 11. Acha mfanye 11, fanya 9, fanya. Okay, 9. Nifanye 11. Hivi. Ini 9. Okay, ni 1195. Good. Now that is a toll-free line. Call, it's 24/7. There are others. Kuna other institutions that they are available that zenye you can reach out. Ukienda online utazipata. So those very many and few remarks. So don't let anyone demean you. Don't let anyone akufanye you feel powerless. By the way, yeah. So Kamo, you have anything you can share in the comment section? Yeah, engage in the comment section. But any experience, with that, tupatie experience, and with that we call it a wrap. Yeah. Bye. It's a brand new day. It's a brand new day. It's a brand new day. Okay. Bado hiyo kitu hiyo si GBV Gani? Yangu. It is. Mbona mtu anafanya na feel? Wait, that's si hata basi yangu